Pepsi-Cola ist ein Mann. Noch einmal, trinken. Ist kein Pepsi und dann trinkst du. Jetzt muss trinken. Ist kein Pepsi. Ist kein Pepsi. Als der Matthias klein war, war er sehr ein aufgewecktes Bübli. Ich denke, er war geistig seinen Kameraden ziemlich voraus, er konnte lesen und schreiben, Klavier spielen, bevor er in den Kindergarten kam. Und er hat eigentlich lieber Erwachsene gespannt oder ein bisschen Ältere. Er ist mit den Gleichaltrigen, hat er ein bisschen Mühe gehabt, zurechtzukommen. For years, Familie Poincilit believed that her first child was a bright, healthy little boy. She had no idea that, in fact, he was born with Niemann-Pick disease type C, an incurable genetic disease. But looking back, both she and her husband remember seeing the signs. À part les difficultés scolaires, il a aussi eu des chutes extrêmement graves. Il est rentré dans un poteau avec sa bicyclette. Bon, ça peut arriver, mais quand même, j'avais l'impression que ça faisait beaucoup. An enlarged spleen, insomnia, difficulties walking, trouble concentrating. As Matthias became a young adult, his little problems became too big to ignore. Le généraliste ici, il s'est aperçu assez vite qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales. Il nous a envoyés à l'hôpital. Et alors là, à l'hôpital, je pense qu'ils sont vaccinés. Donc ils nous ont dit retournez chez vous, c'est pas grave. Alors qu'il y avait quelque chose à regarder d'une façon plus intense. Und jetzt heißt der Mann? Obama. Ganz genau. Das ist der erste farbige Präsident von der USA. Ja. Ich erkläre den Kampfansatz im Irak für beendet. Ja, und was ist beendet? Ja, nix. Und wo war der Kampfeinsatz, in welchem Land? In Israel. Okay. Warum? Ja, wegen dem Barack Obama schon da war. Wo war der schon gewesen, der Barack Obama? Naja, in Deutschland. Was hat er dort gemacht? Nix. Aber der muss doch einen Grund haben, warum der nach Deutschland fährt. Ja. Hat... Weil er so ist. Okay. Und wie ist er? Naja, so blöd. Nein, der ist ja nicht blöd. Der ist ein ganz schlauer Mann. Der ist Präsident von der USA. Ja, von der USA. Der ist nicht blöd. Nee. Also ich will nichts trinken, Champagner. Willst du Most? Oh nein, Most kann ich auch nicht. It was a long road to diagnosis for Matthias. Hanni and Christoph took him to several hospitals to see a range of specialists. The doctors gave him a battery of tests, but without proper diagnosis he was treated symptomatically. From one pill for concentration to another to calm the epileptic spells, the list of medications was long. The health battles that Hanni and Christoph faced with Matthias were devastating. But little did they know that their other two children, Alex and Zita, were sick with the same disease. The progression of NPC in their eldest daughter, Alex, was quite different than how it presented in their son.
Although she suffered from severe hearing loss when she was 9 years old, Alex was academically and socially successful. After graduating from high school, she completed an apprenticeship and landed a job in her field. Despite this seemingly healthy development, she faced bouts of depression. With time, her parents became concerned. Wo die psychischen Probleme auftreten sind, ist Alex eigentlich schon erwachsen gewesen. Und für uns war es ein bisschen schwierig zu sagen, weisst was, du brauchst jetzt psychologische Hilfe. Sie hat das auch lange abgelehnt. Sie hat selbstständig gewohnt, ihren Freundeskreis einen Freund gehabt. Und wir konnten nur immer beratend eigentlich ihre beistehen. Wir haben auch von Ärzteseite dann keinen Einblick mehr gehabt. Man hat uns wirklich gesagt, das ist eine erwachsene Frau und sie nicht weiter bedrängen. As their daughter's psychological condition worsened, Hanni and Christoph decided to intervene. Alex was diagnosed with depression and treated with counseling and medication, but to no avail. Her condition continued to deteriorate. Some days, Alex couldn't even find her way home. Christoph and Hanni demanded answers. In 2010, Alex was sent to see a neurologist for the first time. At the University Children's Hospital in Zurich, Dr. Marianne Rohrbach recommended doing a bone marrow aspiration. When she saw the results, she was certain of the diagnosis: NPC. When I told the family that Alex is affected by this disease and how the disease can present, I realized that the parents also realized in the same second that both their other children are affected as well. So it was basically like a bomb destroying all their hopes they ever had for their family because they knew they're all affected. In the Poincilit family, the diagnosis of one sibling led to the diagnosis of the others. Today, both of the Poincilit daughters are on disease-specific treatment, which should help to slow the progression of the disease. With such a late diagnosis and very advanced psychoneurological signs of Niemann-Pick disease, Matthias is now living in an institution. Christoph and Hanni can't help but ask why they didn't get answers from the medical community sooner. Now, today, we know better, but going back, the symptoms that he had is the typical broad spectrum of the disease, and even though the parents were traveling from one specialist to the other, I really don't know why it was missed. Maybe they were just at the wrong place at the wrong time with the wrong symptom. I really don't know. At 23 years old, Zita was diagnosed the youngest. Although she does have some hearing and vision loss, she says that the medication is helping and that she remains independent. Ich habe die Schule Minerva gemacht und habe jetzt aufgehört, weil wegen meiner Krankheit eigentlich so halb. Ich werde weitermachen, sicher in einem Jahr oder so. Aber jetzt habe ich habe ein Praktikum, habe ich aufgehört mit dem Praktikum und arbeite jetzt in der Wäscherei. Es ist wirklich interessant, es ist abwechslungsreich, es ist anstrengend, es ist aber mehr körperliche Arbeit als geistige, also im Kopf oder am Computer müssen arbeiten. Nein, da haben wir schon abgecheckt. Since their 3 children were diagnosed with NPC, Hanni and Christoph are devoted to raising awareness about the disease. En ce qui me concerne, j'ai réduit mon activité professionnelle énormément et j'ai développé mon activité pour lutter contre cette maladie.
Est-ce que j'arriverai à vraiment aider mes enfants? Je fais tout pour, mais je pense que la mission va au-delà. From founding the Swiss Niemann-Pick Association to working on a documentary about their family's story, every family member does what they can to cope with their new reality. Ich sehe es eigentlich als positiv, ja, weil was kann ich aus dieser Sache? Ich muss mit dem leben und muss mit dem können umgehen. Und wenn ich das nicht positiv aufnehme, dann nützt es mir nichts und wird es nur noch schlimmer. Ja. Ja. Los, der Matthias! Oh, wow! Und der Papa! Sehr gut. Und wie ist die Kuh? Wie schaut die Kuh aus? Sie ist ein Pepsi, glaube ich. Das ist ein Frau Moment, das ist ein Cola. Das ist kein Das Fest. ist ein Cola.